হাই বন্ধুরা, আজকে আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডিসকাস করবো বাংলাতে। তো এটা আইএস আইপিএস যারা দিচ্ছে এবং এটা মানে ইউপিএসসির আন্ডারে যারা দিচ্ছে পরীক্ষা, আর যারা ডাব্লিউবিসিএস দিচ্ছে এক্সিকিউটিভের জন্য, তাদের ক্ষেত্রে এটা খুবই উপকার হবে। ঠিক আছে, তো ডাব্লিউবিসিএস পরীক্ষা আমাদের আছে জানুয়ারির 28 তারিখ। ঠিক আছে, তো তার আগে আমরা অনেক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডিসকাস করবো মান্থ ওয়াইজ। ঠিক আছে, তো এটা নভেম্বর নয়, এটা হ্যাঁ নভেম্বর মাসের এটা। ঠিক আছে, নভেম্বর মাসের 1 থেকে 15 তারিখের মধ্যে যে সমস্ত আর্টিকেল রয়েছে সেখান থেকে কী কী কোশ্চেন আসতে পারে সেটা আমরা ডিসকাস করছি। ঠিক আছে, এখানে সব ইম্পর্টেন্ট জিনিস রয়েছে। ঠিক আছে, এখান থেকে কোশ্চেন আসে, এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ঠিক আছে, জেনে রাখা প্রয়োজন আমাদের প্রত্যেকেরই। গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ইট ইজ অ্যান ইনডিরেক্ট ট্যাক্স। ঠিক আছে, গুডস এবং সার্ভিস ট্যাক্স যদি বলা হয়, কোশ্চেনটা যদি আসে তোমার মনে রাখতে হবে এটা ডাইরেক্ট ট্যাক্স নয়, এটা ইনডিরেক্ট ট্যাক্স। ঠিক আছে, ঠিক আছে, যেটা আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করা যায়। ঠিক আছে, টু রিপ্লেস ট্যাক্সেস লেভিড বাই দ্য সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট। রিপ্লেস করা যায় ট্যাক্সটাকে, যেটা লেভিড বাই দ্য সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট। ওকে, সো এটা মনে রাখবে, ইনডিরেক্ট ট্যাক্স যেটা দ্যাট ইজ লেভিড বাই দ্য সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট। ঠিক আছে, অ্যান্ড রিপ্লেস ট্যাক্সেস লেভিড বাই দ্য central and state government. It has introduced as the Constitution 101st Amendment Act 2016. এটা ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউসড হয়েছে আমাদের কনস্টিটিউশনের 101 নম্বর অ্যামেন্ডমেন্টে, অ্যাক্ট 2016-তে। ফলোইং দ্য প্যাসেজ দ্য কনস্টিটিউশন 122 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল। তাহলে এটা প্রথমে মনে রাখতে হবে যে এটা কনস্টিটিউশনের 101 নম্বর অ্যামেন্ডমেন্টে অ্যাক্টে এটা আমাদের চালু হয়েছে। ঠিক আছে, ইন্ট্রোডিউসড হয়েছে এবং প্যাসেজে ফলোইং দ্য প্যাসেজ অফ দ্য কনস্টিটিউশন 122 নম্বর অ্যামেন্ডমেন্ট বিলতে। ঠিক আছে, ওকে, তো 122 আর 101 নম্বর অ্যামেন্ডমেন্ট। ঠিক আছে, it will subsume various indirect taxes including central excise duty. এটা সাবসিউম করে ভেরিয়াস ইনডিরেক্ট ট্যাক্সেস কি কিনা, সেন্ট্রাল এক্সাইজ ডিউটি, সার্ভিস ট্যাক্স, এডিশনাল কাস্টম ডিউটি, সারচার্জ, স্টেট লেভেল ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স, অক্ট্রয়। ওকে, এগুলো সাবজিউম করে, এই ভেরিয়াস ইনডিরেক্ট ট্যাক্সে সাবজিউম করে। যেমন সেন্ট্রাল এক্সাইজ ডিউটি যেটা রয়েছে, সিইডি, সার্ভিস ট্যাক্স, এসটি। ঠিক আছে, এডিশনাল কাস্টম ডিউটি, surcharge, state level value added tax. Okay, octroi. Okay, it would mitigate double taxation. এটা mitigate করবে, double taxation কে কম করে দেবে, mitigate করে দেবে, as it is a tax on value addition only. এটা mitigate করে দেবে double taxation কে, এবং এটা যে ট্যাক্স, যেটা ভ্যালু, the tax on value added addition only, যেটা ভ্যালু addition করে শুধু। তাহলে এটা মিটিগেট করে দেবে ডাবল ট্যাক্সেশন সিস্টেমকে, এবং এটা ভ্যালু অ্যাডিশন ট্যাক্স অনলি। ঠিক আছে, ইট ইজ কনজাম্পশন বেসড ট্যাক্স লিভিড অন দ্য সাপ্লাই অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস। ওকে, এটা কনজাম্পশন বেসড ট্যাক্স। ঠিক আছে, অন দ্য সাপ্লাই অন দ্য সাপ্লাই অফ দ্য গুডস অ্যান্ড সার্ভিসকে সাপ্লাই করা হয়, হুইচ উইল বি levied and collected at each stage on sale of or purchase of goods or services based on the input tax credit method. Input tax credit method এটাকে লেভিট করা হয় গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্সকে, সার্ভিসগুলোকে। তো এখানে লেভিট করা হয়, এবং সেখানে সেল স্টেজ রয়েছে, এভরি স্টেজ অফ সেল অফ পারচেজ করা হয় গুডসকে, সার্ভিসকে। ওকে, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট মেথডের মাধ্যমে। ঠিক আছে, এখানে ডাবল ট্যাক্সের কথা বলা হয়েছে। হ্যাঁ, ভ্যালু এডিশন করবে, এবং এখানে আবার ইনপুট ট্যাক্স মেথড, ক্রেডিট মেথডের কথা বলা হয়েছে। ইট উইল প্রোভাইডেড ফর এ কমন ন্যাশনাল মার্কেট। এটা প্রোভাইড করে কমন ন্যাশনাল মার্কেটকে। সিম্পলি দ্য ট্যাক্স উড লিড টু ইজিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট। এটা লিড করে ইজিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে এবং এনফোর্সমেন্টকে। এটা সিম্পল অফ দ্য ট্যাক্স। ওকে, যেটা খুবই সিম্পল লাগে, এটা ইজিলি খুব সুন্দরভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমটাকে খুব সুন্দরভাবে চালায়। ওকে, ফ্রম দ্য কনজিউমার পয়েন্ট অফ ভিউতে আমরা যদি দেখি, কনজিউমার যারা রয়েছে আমরা, ওকে, তো তাদের ক্ষেত্রে যদি দেখি, কনজিউমার যারা রয়েছে, দ্য বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজ ওকে উড বি in terms of a reduction in the overall tax burden.
অফ গুডস যে এটা এটা বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজ এটাই হচ্ছে যে এটা রিডাকশন করে দেবে, ওকে। ট্যাক্স বার্ডেন অন গুডস, যে গুডসের উপর যে ট্যাক্স বার্ডেন হয়, ওকে, সেটা রিডাকশন করে দেবে, হুইচ ইজ কারেন্টলি এস্টিমেটেড 25 to 30%, ওকে। এটা ফ্যাসিলিটেট ফ্রি মুভমেন্ট অফ গুডস, এটা ফ্যাসিলিটেট করবে ফ্রিলি মুভমেন্ট করে গুডস ফ্রম ওয়ান স্টেট টু অ্যানাদার, এক স্টেট থেকে অন্য স্টেটে যাতে খুব সুন্দরভাবে আমরা যারা করি কনজিউমার পয়েন্ট অফ ভিউতে দেখি, তো বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজ আমাদের ক্ষেত্রে রয়েছে, কেন ট্যাক্স বার্ডেনটা তো রিডাকশন, ওভারঅল ট্যাক্স বার্ডেন, ওকে, রিডাকশন হয়ে যায়, ওকে, 25 to 30%, ওকে। ফ্যাসিলিটেট করে গুডসের মুভমেন্টটাকে ওয়ান স্টেট থেকে অ্যানাদার স্টেটে যাওয়ার জন্য, এবং উইদাউট স্টপিং অ্যাট স্টেট বর্ডার্স, ওকে। স্টেট বর্ডারে আমরা কোনো দাঁড় করানোর কোনো শুন নেই, ওকে, ফর হাওয়ার্স, ওকে, ফর পেমেন্টের জন্য, ওকে, অফ স্টেটস ট্যাক্স, ওকে, স্টেটস ট্যাক্স দেওয়ার জন্য কোনো কিছু আমার দরকার নেই, আর এন্ট্রি ট্যাক্সের জন্য, অ্যান্ড রিডাকশন ইন পেপার ওয়ার্ক অর এ লার্জ এক্সটেন্ট, টু এ লার্জ এক্সটেন্ট, আমরা সব কিছুকে আমরা কমিয়ে দিতে পারি, পেপার ওয়ার্ক লার্জ এক্সটেন্টটাকেও কমাতে পারি, কমিয়ে দেবে, ঠিক আছে। এটা জিএসটি এক্সপেক্টেড টু বি অ্যাপ্লিকেবল 1 জুলাই 2017, 1 জুলাই 2017 এটা অ্যাপ্লিকেবল হয়ে গেছে, ঠিক আছে। জিএসটি কাউন্সিলও তৈরি হয়েছে, the GST is governed by the GST Council, okay, GST is governed by the GST Council, GST কে চালাই কিন্তু GST Council তৈরি করা হয়েছে এখানে, ঠিক আছে। It was created in September 2016, এটা ক্রিয়েট করা হয়েছে আর্টিকেল 279 তে, এটা মনে রাখবে 279, ঠিক আছে। তো আমাদের এটাকে ট্যাক্স বার্ডেনটা এটাই ক্রিয়েট করা হয়েছে, ট্যাক্স কাউন্সিল, জিএসটি কাউন্সিলকে তৈরি করা হয়েছে 279 আর্টিকেল নাম্বার, ঠিক আছে, কনস্টিটিউশনের। It comprises the Union Finance Ministry, okay, as chairman. তাহলে কে কম্প্রাইজেস করে the Union Finance Ministry as chairman? The Union Ministry of State in charge of revenue finance, okay. The Union Ministry of State in charge of revenue or finance, okay, comprises of Union Finance Minister, okay, chairman হয়, আমাদের যে অরুণ জেটলি রয়েছেন উনি আমাদের চেয়ারম্যান এটার, দ্য ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি অফ স্টেট ইন চার্জ, ওকে, চার্জ অফ রেভিনিউ অফ ফাইন্যান্স, ওকে, দ্য মিনিস্ট্রি, ওকে, sorry, the ministry in charge of finance or taxation, তাহলে কি the ministry in charge of finance or taxation of or any other minister sorry, nominated by each state government. The decision of the GST Council are already by 3/4 majority. 3/4 majority এটা চলে এসেছে, ডিসিশন নেওয়া হয়েছে of the votes cast. The center has 1/3 the votes, center তিন ভাগের এক ভাগ, 1/3 votes cast, and the states together have 2/3, স্টেটদের মধ্যে 2/3 2/3 vote cast, okay. Each state has one vote irrespective of its size of population, এটা পপুলেশন সাইজের সাপেক্ষে করা হয়েছে। আর্টিকেল 279 তে the council will make recommendation, কাউন্সিলটা রেকমেন্ডেশন দেবে, আর্টিকেল 279 তে পরে কাউন্সিল make recommendation to the unions and the states, okay, কাউন্সিল রেকমেন্ডেশন দেবে রাখা হয়েছে ইউনিয়নকে এবং স্টেটকে on important issues related GST, okay, like taxation, taxes, cesses and surcharges to be subsumed under the GST, to be subsumed under GST, যেখানে ট্যাক্স সেস যেগুলো সারচার্জ যেগুলো সাবজিউমড করা হবে জিএসটি আন্ডারে, গুডস এবং সার্ভিস ট্যাক্স, সার্ভিসগুলোকে which may be subjected to or exempt from GST, গুডস এবং সার্ভিস ট্যাক্স যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে সাবজেক্ট করা হবে এবং এক্সেম্পট করা হবে জিএসটিতে, ওকে। দ্য থ্রেশহোল্ড লিমিট টু টার্নওভার ফর অ্যাপ্লিকেশন অফ জিএসটি, থ্রেশহোল্ড লিমিট টু টার্নওভার ফর অ্যাপ্লিকেশন করা হবে জিএসটিকে, ওকে। থ্রেশহোল্ড লিমিট একটা লিমিট আছে, গুডস এবং সার্ভিস হুইচ মে বি সাবজেক্ট টু এক্সেম্পট ফ্রম দ্য জিএসটি, ট্যাক্স এবং ট্যাক্সকে সেস এবং সার্চার্জকে সাবসিউমড করা হবে, ওকে। এখানে ইউনিয়ন এবং স্টেট গভর্নমেন্ট ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কী কী ট্যাক্সগুলোকে সাবসিউমড করা হবে, গুড সার্ভিসগুলোকে ইট মে বি সাবজেক্ট করা হবে এক্সেম্পট টু আর এক্সেম্পট ফ্রম দ্য জিএসটিকে,
Okay, the threshold limit of turnover for application of GST. Rates of GST. Okay. model মডেল জিএসটি লস বানানো হবে, রেটস অফ জিএসটি কত জিএসটি হবে, ঠিক আছে, মডেল জিএসটি ল, প্রিন্সিপাল অফ লেভি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ ইন্টিগ্রেটেড জিএসটি আইজিএসটি, and principles related to place of supply. Special provision with respect to the 8 north eastern states. Special provision দেওয়া হয় 8টা নর্থ ইস্ট স্টেটসকে, ওকে, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, ওকে। Other related matter. Association of Southeast Asian Nation, ASEAN, ফর্ম কবে হয়েছিল? 1967 সালে, তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে 1967 সালে ফর্ম হয়েছিল ফর ইকোনমিক গ্রোথের জন্য, সোশ্যাল প্রগ্রেসের জন্য, এবং এটা অ্যান্ড সোশ্যাল কালচারাল ইভলিউশনের জন্য, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়া অ্যাসেন স্থাপিত হয়েছিল, সাউথ ইস্ট এশিয়া, অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়া এখানে কথা বলাই হয়েছে। তো সাউথ ইস্টটা মানে কোন দিকটা বুঝতেই পেরে যাওয়ার, ওকে, একবার চায়নার নিচের দিকটাতে সাউথ ইস্ট, ঠিক আছে। তো দেখো এখানে তো এই দেশগুলো থাইল্যান্ড, লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন্স, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, ওকে। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10টা কান্ট্রি রয়েছে এখানে। থাইল্যান্ড, লাওস, অনেক আইল্যান্ড আরও রয়েছে। 10 মেম্বার্স, ওকে। মানিলা সামিট, ওকে, ঠিক আছে। এখানে দেখো এখানে ইকোনমিক গ্রোথের কথা বলা হয়েছে, সোশ্যাল প্রগ্রেস দেখবে, সোশ্যাল কালচার রিভলিউশন করবে। ম্যানিলা সামিট এপ্রিলে যেটা হয়েছে আমাদের, ঠিক আছে, ম্যানিলাতে হয়েছে ফিলিপাইন্সের। ইস্ট এশিয়া সামিট, ইস্ট এশিয়া সামিটও একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ইস্ট এশিয়া সামিট ইএএস ইজ এ ফোরাম হেল্ড অ্যানুয়ালি বাই লিডার্স, ওকে, অ্যানুয়ালি হয়ে থাকে লিডার্স দ্বারা, of initially 16 members, 16 countries, okay, of the Southeast Asian and South Asian regions, যেটা ইস্ট এশিয়ানে আমাদের সাউথ ইস্ট এবং সাউথ এশিয়ান রিজন যে সমস্ত কান্ট্রি রয়েছে সেগুলো মধ্যে 16টা কান্ট্রি যেগুলো ইনভলভ হয়েছে, ঠিক আছে। মেম্বারশিপ expanded to 18 countries including members expand করেছে 18 countries including United States and Russia at the Serbia at the 6th EAS যেটা হয়েছে ইস্ট এশিয়া সামিট 2011-তে, ইনক্লুড হয়েছে আমাদের কান্ট্রির মধ্যে ইউনাইটেড স্টেটস, দুটো কান্ট্রি, ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড রাশিয়া, ওকে। ইস্ট এশিয়া সামিট মিটিং আর হেল্ড আফটার অ্যানুয়াল অ্যাসেন লিডার্স, ওকে, অ্যাসেন লিডার অ্যানুয়াল, ওকে, মিটিংস যখন হয় তখন। দ্য ফার্স্ট সামিট ওয়াজ হেল্ড কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া। ফার্স্ট সামিট যেটা হয়েছে কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া 14th ডিসেম্বর 2005, ওকে, ঠিক আছে। তো এটা বুঝতে পারছো আশা করছি। রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ, RCEP, রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ রিজিওনালি মনে করবে, এবং ইকোনমিক পার্টনারশিপের কথা বলা হয়েছে, প্রশ্নই দেখতে পাবে। এটা যে প্রপোজ ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট, এটা যে প্রপোজ ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট, ওকে, ইকোনমিক পার্টনারশিপটা মানে ইকোনমিক পার্টনারশিপের মধ্যে কিন্তু ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্টটা চলে আসবে between the 10 members states of the Association of Southeast Asia. সাউথ ইস্ট এশিয়া আমরা দেখলাম এখন 10টা মেম্বার রয়েছে, সেখানে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্টের কথা বলা হয়েছে। যারা যারা মেম্বার স্টেটস রয়েছে, ঠিক আছে, তাদের কথা বলা হয়েছে। as the member states of the Association of Southeast Asian Nations and the six states with which ASEAN has existing free trade agreement, এবং যেখানে 6টা স্টেট জুড়ে রয়েছে ASEAN-এ এক্সিস্টিং, যার বাইরে রয়েছে ASEAN-এর বাইরে জুড়ে রয়েছে, যেমন ইস্ট এশিয়া সামিটের মধ্যে, সেখানেও 6টা দেশ হ্যাজ এক্সিস্টিং ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট। অস্ট্রেলিয়াও রয়েছে, ইন্ডিয়াও রয়েছে, চায়নাও রয়েছে, জাপান, সাউথ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড, ওকে, এরা সবাই রয়েছে। RCEP negotiations were formally launched in November 2012 ASEAN Summit in Cambodia. The ASEAN Summit এরা সাইন করেছিল RCEP. The agreement is scheduled to be finalized by the end of 2017.
RCP viewed as an alternative to the Trans-Pacific Regional Conference Economic Partnership হচ্ছে alternative কিনা ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ টিপিপি মডেল যেটা রয়েছে তার তার অল্টারনেটিভ, ঠিক আছে, যেখানে জাপানও ইনভলভ হয়েছে, ঠিক আছে। The trade agreement which includes several Asian, এটা যেখানে several include করছে several Asian এবং American নেশনকে, ওকে, but excluded China and India. Trans-Pacific Partnership যেটা এগ্রিমেন্ট যেখানে আমাদের সেভারাল এশিয়ান এবং আমেরিকান নেশনকেও রয়েছে, বাট সেখান থেকে চায়না এবং ইন্ডিয়াকে ওরা বাদ দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। সেটার একটা এটা আমরা আরসিপিটা একটা আমাদের অল্টারনেটিভ, ওকে। দেখো এবারে সাউথ চায়না সি আমরা ডিসকাস করবো। The South China Sea disputes involve both islands and maritime claims. Okay, South China Sea যেটা রয়েছে ডিসপিউটটা যেটা ইনভলভ হচ্ছে both islands and maritime claims যেটা হচ্ছে সেখানে আমাদের এটা ডিসপিউটটা রয়েছে। আইল্যান্ডের সাথে এবং আইল্যান্ড এবং ম্যারিটাইমস আমাদের সাথেও এটা ক্লেম রয়েছে এবং sovereign states, ওকে, কিছু কিছু sovereign স্টেটের মধ্যে within the region, namely Brunei, China, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Vietnam, okay. তাহলে কাদের মধ্যে যে ডিসপিউটটা রয়েছে ব্রুনাই, চায়না, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন্স, ভিয়েতনাম, ঠিক আছে। তো আমরা যারা জানি যে যারা চায়নাকে নিয়ে এর মামলে দ্বন্দ্বটা, ঠিক আছে, চায়না বলছে না এই পুরো এরিয়াটাই আমাদের, ওকে। তো তারা অ্যানসিয়েন্ট হিস্ট্রি থেকে তারা দেখাচ্ছে, কিন্তু বাট না, এরা বলছে না আমাদেরও ভাগ রয়েছে, তো সেইটা নিয়েই গন্ডগোল, ঠিক আছে। Several sovereign states in this region, okay, claims, okay. The dispute includes the islands, reefs, banks, and other features. The dispute includes island, reefs, banks, and other features. The South China Sea, including the separately island, Paracel Island, and various bay boundaries in the Gulf of Tonkin. তাহলে যেখানে ইনক্লুড করছে সেপারেট আইল্যান্ডকে এবং পার্সেল আইল্যান্ড এবং ভেরিয়াস বাউন্ডারিকে দেখাচ্ছে, গলফ অফ টংকিনকেও দেখাচ্ছে। claimant states are interested in relating or acquiring the rights of fishing, যেখানে অ্যাকোয়ারিং রাইটস দেওয়া হচ্ছে ফিশিং এর জন্য, ওকে, যেখানে ইন্টারেস্ট রয়েছে বিভিন্ন কান্ট্রির, ওকে। The exploration of potential exploration Cardwell natural গ্যাসেরও তাদের মধ্যে ইন্টারেস্ট রয়েছে in the seabed and various parts of the South China Sea, and the strategic control important shipping lanes, যেখানে শিপিং লেন্সের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরিয়াটা সাউথ চায়না সি, ঠিক আছে। An estimated USD 5 trillion worth of global trade passes through the South China Sea, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ঠিক আছে। তো এখানে আমাদের জানি যে USD 5 ট্রিলিয়ন ডলার USD মার্কিন ডলার সেখানে গ্লোবাল ট্রেড হয়, এখানে পাস করে এখান থেকে সাউথ চায়না সি থেকে। and many non claimant states যারা ক্লেমেন্ট যারা ক্লেমেন্ট নট যারা স্টেটস, ঠিক আছে, want to South China Sea, okay, remain international order. কিছু যারা এখনো পর্যন্ত ছোট কান্ট্রি যারা রয়েছে, ছোট দ্বীপ যারা, তারাও বলছে না আমাদের একেও দিতে হবে, বিকজ তাদেরও ইন্টারেস্ট রয়েছে সাউথ চায়না সিতে, ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার সেটা, ঠিক আছে, এটাকে নিয়ে তাদের একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে মনের মধ্যে, ঠিক আছে। তো 2016 জুলাই মাসে আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল কনস্টিটিউটেড আন্ডার Annex 7, arbitration tribunal constitution under Annex 7 এটা arbitration constituted হয়েছে of the United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS, যেখানে 2016 জুলাই মাসে এটা ট্রিব্যুনাল একটা হয়েছে, এটা Annex 7 এর আন্ডারে, যেখানে আমাদের UNCLOS বলে একটা রুলকে জারি করা হয়েছে, ইউনাইটেড নেশন কনভেনশন অন দ্য
ল অফ দ্য সিতে ল কি, ইউনাইটেড নেশনস জারি করা, যেখানে রুল অ্যাগেনিস্ট চাইনাস ম্যারিটাইম, চাইনা ক্লেম করেছিল যে তার একার চাইনাস এগেনিস্ট চাইনাস ম্যারিটাইম ক্লেমস ইন ফিলিপাইন্স, ওকে, ক্লেমস ইন ফিলিপাইন্স ভার্সেস চায়না, ফিলিপাইন্সের সাথে চায়নার এই গন্ডগোলটা নিয়ে এটাকে তুলেছে। অলদো ইট ইজ নট এনফোর্সেবল, এখন যদি ওটা চালানো শুরু হয়নি, এনফোর্স হয়নি, চাইনা নাইদার acknowledge the tribunal, okay, nor abides by its ruling, insisting, okay, চাইনা কখনোই চাইছে না একটু okay, এটা চালাতে, okay, এটা মানবে না, ঠিক আছে, that any resolution of the matter should be made through bilateral negotiations with other chairmen ক্লেমেন্ট, সরি। তো এখানে বলছি যে চাইনা যে আমরা বিলিটারিলি কেন আমরা সলভ করতে পারবো না, আমরা বাইরে হাত দিয়ে নেবো না, ঠিক আছে। এরপর আমরা দেখবো এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স, ঠিক আছে। তো দেখো এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ লঞ্চড করেছে। তো কোশ্চেন আসতেই পারে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স কে কোন মিনিস্ট্রি আন্ডারে আসে। তো তখন আমাদেরকে বলতে হবে যে আমাদের বলতে হইবে যে মিনিস্টার এনভায়রনমেন্ট মানে পরিবেশ, ওকে, ফরেস্ট মানে গাছপালা যে মন্ত্রণালয় রয়েছে, ফরেস্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ, ঠিক আছে, এই মন্ত্রণালয় যারা, তারাই আমাদের মূলত এই এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সটা মেজার মানে দায়িত্ব নিয়ে থাকে, ঠিক আছে, ওকে। তারাই লঞ্চ করেছে দ্য ন্যাশনাল এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স, ওকে, AQI, নিউ দিল্লি 17 সেপ্টেম্বর 2014 আন্ডার দ্য স্বচ্ছ ভারত অভিযান, স্বচ্ছ ভারত অভিযান আন্ডারে এটা লঞ্চ করা হয়েছিল। ইট আউটলাইন ওয়ান নাম্বার, ওকে, ওয়ান কালার ওয়ান ডেসক্রিপশন, ওকে। দেখো এখানে কি বলেছে, ওয়ান নাম্বার একটি সংখ্যা, ওয়ান কালার একটাই মাত্র রং, অ্যান্ড ওয়ান ডেসক্রিপশন একটি ডেসক্রিপশন ফর দ্য কমন ম্যানের জন্য, to judge the air quality within the vicinity, okay, জাজ করতে পারবে এয়ার কোয়ালিটিকে একটা ভিসিনিটিতে। দ্য 6 এয়ার ক্যাটাগরিজ, ওকে, নেমলি গুড, স্যানিটারি, স্টেশনার, স্যাটিসফ্যাক্টরি, মডারেটলি পলিউটেড, 4, ভ্যারি 4, সেভার। এখানে 6টা ক্যাটাগরিজ দেওয়া হয়েছে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সের, ওকে। গুডস খুব ভালো একটা খুব ভালো, স্যাটিসফ্যাক্টরি, মডারেটলি পলিউটেড, 4, ভ্যারি 4 এবং সেভার। The present proposed air quality index will consider 8 pollutants, যেখানে 8টা পলিউটেন্টসকে কনসিডার করা হয়, PM10, PM2.5, NO2, নাইট্রোজেন অক্সাইড, SO2, CO3, NH3, PB, okay, for which short term up to 24 hourly averaging period। যেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি এখানে 8টা পলিউটেন্টকে কনসিডার করা হয়েছে, PM10 একটা পলিউটেন্ট, NO2, PM2.5, NSO2, CO3 ওজোন, NH3 মিথেন, PB লেড, ওকে। এগুলোকেও আমরা দেখেছি, মেজার করছি, এবং শর্ট টার্ম 24 আওয়ার অ্যাভারেজিং পিরিয়ডে যেগুলো করছে, ন্যাশনাল অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ডস আর প্রেসক্রাইব করা হচ্ছে এখানে। Based on the measure ambient concentration, corresponding standards and likely health impact হচ্ছে, SAW index is calculated for each of these pollutants, okay, sub quality যেগুলোকে আমরা SAW index is calculated করা আছে each pollutant এর জন্য। sorry system of air quality and weather forecasting research, SAFER, system of air quality, okay, and weather forecasting research under the plan scheme Metropolitan advisors for cities for sports tourism, okay, sports tourism, যেখানে আমাদের স্পোর্টস যেখানে স্কিমি মেট্রোপলিটনের যে এরিয়া, সেখানে স্পোর্টস এবং ট্যুরিজম এবং মেট্রোপলিটন এয়ার কোয়ালিটি, ঠিক আছে, সিস্টেম। এখানে কোশ্চেনটা দেখো, সিস্টেম অফ এয়ার কোয়ালিটি এবং ওয়েদার ফরকাস্টিং রিসার্চ যেটা
মানে আমাদের ফোরকাস্ট করা হচ্ছে যে ওয়েদারটা, সেখানে এয়ার কোয়ালিটিও দেখা হচ্ছে এবং তার সেটা নিয়ে রিসার্চ করা হচ্ছে, ঠিক আছে। মেনলি মেট্রোপলিটন এরিয়াতে এটা করা হচ্ছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ট্যুরিজম, মেট্রোপলিটন এরিয়ার কোয়ালিটি, মিনিস্ট্রি অফ ট্যুরিজম এখানে মিনিস্ট্রি অফ আর্থ সায়েন্স গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটা দেখছে, has introduced a major national initiate system of air quality and weather forecasting research on suffer for greater metropolitan cities. Greater metropolitan cities এর জন্য প্রভাব করা হচ্ছে to provide location specific information on air quality in near real time, and its forecast 1 to 3 days in adhered for the first time in India, যেটা 1 থেকে 3 দিনের মধ্যে ফোরকাস্ট করবে এবং ফার্স্ট টাইম ইন্ডিয়া লঞ্চ করা হয়েছে। It has been combined with early warning system. এটা combined করা হচ্ছে কার সাথে, early warning system on weather parameters এর জন্য। The software system is developed by Indian Institute of Tropical Meteorology. System developed হচ্ছে by the Indian Institute of Tropical Meteorology, পুনেতে যে একটা ইনস্টিটিউট রয়েছে আমাদের ট্রপিক্যাল মেট্রোলজি, তো সেটাতে ডেভেলপ করা হচ্ছে। Also ESSO, okay, partner institute, namely Indian Meteorological Department, okay, Indian Meteorology Department, IMD, National Center for Medium Range Weather Forecasting, MCMRWF, এবং Medium National Center NCMRMF, WMRWF, okay, National Center for Medium Range Weather Forecasting এর দ্বারা চালু করা হচ্ছে। The implementation of SAFAR is made possible with an active collaboration with, এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে সাপোর্টটাকে, এটা কার কোলাবোরেশনে, অ্যাক্টিভ কোলাবোরেশন উইথ কার লোকাল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যান্ড ভেরিয়াস লোকাল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট, তাহলে কার না লোকাল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং ভেরিয়াস লোকাল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট এবং গভর্নমেন্ট এজেন্সি, মেট্রো সিটি, তাদের দ্বারা চালু করা হচ্ছে, ইমপ্লিমেন্টেড করা হচ্ছে, ওখানে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে, ঠিক আছে। ইনস্টিটিউশনে চালু করবো আমরা মিউনিসিপ্যালিটিতে এবং গভর্নমেন্ট এজেন্সি যারা মেট্রো সিটিতে রয়েছে সেখানে আমরা চালু করবো। দ্য আলটিমেট অবজেক্টিভ ইজ দ্য প্রজেক্ট টু ইনক্রিজ করবো আমরা এয়ার অ্যাওয়ারনেস এবং জেনারেল পাবলিক রিগার্ডিং দ্য এয়ার কোয়ালিটি, ওকে, in their city as well in advance, so that appropriate mitigation measures and systematic action নেওয়া হবে betterment of air quality and related both health issues ক্ষেত্রে। The engineers awareness drive by educating public, promoting self mitigation and also to help develop mitigation strategies for policy makers, mitigation করবে, self mitigation and also help to develop mitigation strategic policy makers. Sorry, MGNREGA, National Rural Employment Guarantee Act 2005, NREGA was later renamed at the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. NREGA को हमने renamed করেছি মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট। আমরা গ্রামে যাতে আমরা কাজ চালিয়ে কাজ করে দিতে পারি গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে, তাদের জন্য আমরা MGNREGA স্কিম দেখতে পাই। এবং এটা ইন্ডিয়ান লেবার ল, ওকে, ইন্ডিয়ান লেবার ল এটা একটা, and social security measures, okay, যদি কোশ্চেন আছে সেটা কি ইন্ডিয়ান লেবার ল, and social security measures that guarantees the right to work, যেটা guarantee the right to work in rural area-তে, and provide for at least 100 days of work, okay, provide for 100 days wage-টাকে, okay, employment in the financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled, okay, manual work, okay, household যেখানে adult members যেখানে volunteer to do unskilled manual, যারা unskilled labor তাদের জন্য এটা starting from 200 district এটা স্টার্ট হয়েছিল 2 ফেব্রুয়ারি 6 again
এবং কভার করা হয়েছিল ওভার অল ডিস্ট্রিক্টস ইন ইন্ডিয়া 1st April 2008 এর মধ্যে। Okay, another aim engineer key not to create durable assets such as road, canals, ponds. Okay, তো আমাদের একটা এম কি ছিল এমজিনারেগার উপর এটা ক্রিয়েট ডিউরেবল অ্যাসেট দেওয়া হবে, রোডস, ক্যানেল, হ্যাঁ ডিউরেবল অ্যাসেট, রোড, ক্যানেলস, পন্ডস, ওয়েলস, এগুলোকে সংস্কার করা হবে। ওকে, এমপ্লয়মেন্ট প্রোভাইড করা হবে উইথিন 5 কিলোমিটারের মধ্যে অফ এন অ্যাপ্লিকেন্টস রেসিডেন্স, বাড়ি থেকে তার অ্যাপ্লিকেন্টসের, অ্যান্ড মিনিমাম ওয়েজও দেওয়া হবে আর টু বি পেড করতে হবে, পেড করা হবে। ইফ ওয়ার্ক ইজ নট প্রোভাইডেড উইথিন 15 ডেজের মধ্যে যদি আমরা অ্যাপ্লাইংয়ের কোনো দিনের কাজ না দেওয়া হয়, অ্যাপ্লিক্যান্টস আর এন্টাইটেলড টু দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যালাউয়েন্স। তাহলে তারা আনএমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে সেটা তারা অ্যালাউন্স করবে, তারা গিয়ে জানাবে। Thus, employment under MNREGA is a legal entitlement. Employment যেটা রয়েছে MNREGA is a legal, okay, entitlement. MNREGA is to be implemented mainly by the গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েত এটা ইমপ্লিমেন্ট করছে। The investment of contractors is banned. কন্ট্রাক্টররা যারা এটা কাজ করে ইমপ্লিমেন্ট করে তাদেরকে ব্যান করে দেওয়া হয়েছে। লেবার ইনভেস্টমেন্ট টেক্স লাইক ক্রিয়েটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করবে, ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেমকে ভালো করবে এবং ড্রাউট রিলিফ এবং ফ্লাড কন্ট্রোল রিলিফ, ওকে, ফ্লাডের উপর কাজ করবে। Coverts. A covert from collaborative robot is a robot intended, okay, to physically internet, okay, a covert যেটা কোলাবোরেটিভ রোবট, এই কভার যেটা কোলাবোরেটিভ রোবট, এটা রোবট একটা, ঠিক আছে, কভার মানে রোবট। ওকে, এটা ইন্টারনেট রোবট, ইন্টারনেট টু ফিজিক্যাল ইন্টারনেট উইথ হিউম্যান ইজ এ শেয়ার্ড ওয়ার্ক স্পেস। ঠিক আছে, হিউম্যানরা এটাকে চালাচ্ছে, ঠিক আছে, যেটা ফিজিক্যালি আমরাই চালাচ্ছি, বাট এটা রোবট সিস্টেমের মাধ্যমে, ঠিক আছে। This is a contrast with the other robots designed to operate autonomously, designed করা হয়েছে autonomously with limited guidance, which is what most industrial robots were up to until the decades of the 2010. Robots were invented in 1996. Invent করা ছিল 1996 by J. এডওয়ার্ড কলগেট, ওকে। কোর্সটাকে 1996 ইনভেন্ট করেছিল, আবিষ্কার করেছিল জি এডওয়ার্ড কলগেট and Michael Peskin, okay, professor of the Northwestern University. 1997 US based patent filings describe covers 1997 US patent filings को describe করেছে covers কে, an apparatus and method for direct physical interaction between a person and general purpose, and a general purpose interaction করবে, manipular collaboration in the computer. Okay, coverts resulted from a 1994 General Motion Initiative led by the Prasad Akela of the GM Robotics Center, and 1995 a General Motors Foundation did a research, okay, grant intended to find a way to make robots or robot-like equipment safe, okay, with the people, okay, enough to tame with people. তো এটা রোবোটিক্স নিয়ে বলা হয়েছে গত 1925 এখানে ফার্স্ট এটা ইন্ট্রোডিউস ইনভেন্ট করেছিলেন এডওয়ার্ড কলগেটের তার নাম জানো তোমরা, কলগেট দিলে আমরা ব্রাশ করে তার নামই মনে রাখতে পারবে। 1996 প্রফেসর উনি নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। ন্যাশনাল রেজিস্টার সিটিজেন্স, এরপর ন্যাশনাল রেজিস্টার সিটিজেন্স যেটা দেখে নাও, it contains names of Indian citizens. National Register Center was prepared in 1951 after the census of 1951. তাহলে কি
ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন্স যেটা ফার্স্ট প্রিপেয়ার হয়েছিল 1951 after the census of 1951 সেন্সাসের বাদে it was prepared by the recording particular of all persons enumerated during that census. এটা প্রিপেয়ার করা হয়েছিল পার্টিসিপেন্ট করছে যে সমস্ত পার্সন সেন্সাসের সেই সময় ন্যাশনাল রেজিস্টার সিটিজেন তখন তো further left in the officers of Delhi commissioners and sub-divisional officer. Again, instruction issued by the government of India in 1951 issue হয়েছে later the register transfer হয়েছে to the police in the early 1960 তে okay. Electoral rolls of the midnight or 24th 1971 or any one of the other admissible a document issue করা হয়েছে midnight on 24th March 1971 which would prove that their presence in Assam on before 1971. Okay, National Socialist Council of Nagaland. Okay, NSCN, National Socialist Council of Nagaland. এখানে কথা বলা হয়েছে আসামের কথা বলা হয়েছে যারা ইলেকট্রাল রুলসে হয়েছে এই সালের মধ্যে তাদের কথা বলা হয়েছে ন্যাশনাল লিস্ট অফ সিটিজেন্স এইসব কিছুই না এটা ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল নাগাল্যান্ডে যেটা বানানো হয়েছে সোশ্যালিস্ট কাউন্সিলটা ওকে এই যে নাগা ইনসার্জেন্ট গ্রুপ ওকে এটা হচ্ছে নাগা ইনসার্জেন্ট গ্রুপ যারা demanding to several Naga states demand করছে several Naga state Nagalim okay which would consist of all these area inhabited by the Naga people okay in the northeastern India and northeast Myanmar okay NSCN has been designated a terrorist organization in India under the Unlawful Activities Prevention Act 1967. National Scientific Council of Nagaland signed a peace accord with the government of India in August 2015. The President, the Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Rajnath Singh and NSA Ajit Doval সাইন করেছে গভর্নমেন্টের সাথে পিস তারা রাখবে ওকে crop residue burning, Delhi pollution and stubble burning. Delhi has registered its worst air quality in recent times. Delhi te bahut zyada baje avastha. It is often pointed out that the fatty stubble burnings burning okay in neighboring Haryana, Punjab is a major reason for affect air quality in Delhi during the onset in winter months যখন আমরা দেখি যে প্যানি উঠে যায় সেই সময়টা ওনারা মাঠেই কিন্তু জ্বালিয়ে দেয় তো যেটা এয়ার ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতি করে ঠিক আছে তো সেইটা যদি আমরা আদার্সভাবে কোনো কিছু কাজ করে তারা যদি সেটার কথাই বলা হয় তারা যেটা এয়ার পলিউশন করছে ঠিক আছে stubble burning is a common practice. Stubble burning করাচ্ছে জ্বালিয়ে দিচ্ছে is a common practice followed by the farmers of the states to prepare the field of sowing of November November যেটা উঠে যায় wheatটা and as there is a little time left within the harvesting paddy sowing the wheat. ওকে তো এখানে বলছে যে প্যাডির কিছুদিনের পরে যখন ওয়েটটাকে শো করা হয় তখন এই সমস্ত কাজগুলো করা হয় তাড়াতাড়ি করার জন্য reason for stubble burning the rice wheat production horizontal rice was not a major crop in Punjab and Haryana. In Punjab, rice accounted 7.6% of the total cropped area during the 1970 and 1973, which increased in the whopping 36% in 2013. Similarly, Haryana paddy area increased from 5.6 to around 19%. Paddy টা বেড়েছে হরিয়ানাতে এক্সটেন্সিভ ডেভেলপমেন্ট হয়েছে ইরিগেশন
so price minimum support price দেওয়া হচ্ছে, okay, secured market দেওয়া হচ্ছে, government, okay, government procurement দেওয়া হচ্ছে, have been induced farmers to grow paddy, okay, expand the area of cultivation, okay, expand করছে area cultivation এর actually over time এর সাথে সাথে, okay. The consequently farmers in this traditionally wheat growing belts started cultivation rice wheat age in rotation, okay, rotation যদি আমরা এটাকে করি রাইস এবং হুইটকে ইয়ার টু ইয়ার ট্র্যাডিশনালি, ওকে, তাহলে এটা খুব ভালো থেকে ভালো হবে. Various studies have been shown that the rice wheat rotation has put land and other resources under severe strain, resulting in the depletion of soil ক্ষতি করে দেয়, nutrients decline the water stable, okay, built up of paste তৈরি করে দেয়, and micronutrient deficiency করে দেয়. The state government কি initiative to push crop diversification. স্টেট গভর্নমেন্ট একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন, যেখানে আমরা কি বলা হয়েছে না, ওনারা নিয়েছেন এইভাবেই যে টু পুশ ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশনের ক্ষেত্রে ওনারা কথা বলেছেন অ্যাজ এ স্ট্র্যাটেজি টু ওভারকাম দিস প্রবলেমস, ওকে. তো ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশনের কথা, নট কনভিন্সড ফার্মার্স টু ব্রেক দ্য রাইস উইথ ট্রেডিশন, crop diversification with vegetables and fruits hit a roadblock due to marketing problem. এটা হচ্ছে আজকে এটা ছিল আর্টিকেলটা, ছিল খুবই ভালো. এরপরে কথা বলেছে ওরা যে আমাদের যে সমস্ত সায়েন্টিস্টরা যে কাজ করছেন তারা দেখছেন যে কেন হচ্ছে না, কেন সয়েল ডিপ্লিশন হচ্ছে, ওকে. সরি, লেটস স্টার্ট. এরপরে ওরা বলছে ইউজ অফ হাই yield ভ্যারাইটিস, ওরা বলছেন যে আমরা যদি হাই yield ভ্যারাইটিসের সিডস ব্যবহার করি তাহলে স্টেটের এগ্রিকালচার প্রোগ্রেস হবে, ঠিক আছে. এখন পাঞ্জাব, অল ফার্মার্স ইন পাঞ্জাব হারিয়ানা গ্রো হাই yield ভ্যারাইটিস অফ রাইস অ্যান্ড হুইট, ওরা প্রডিউস করছেন, ওকে, ইউজ করছেন এগুলো. মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার, দ্য অ্যাভারেজ রাইস yield rice average high বাড়ছে 4 tons per hectare, okay, 4 tons per hectare in Punjab and 3.2 tons, okay, in Haryana. A rough estimate based on the grain to straw rotation showed that Punjab with an average rice production 11.1 million tons, Punjabের যে rice production 11.1 million tons, ঠিক আছে, 2013-তে জেনারেটেড হয়েছিল, 16.6 মিলিয়ন টনস প্যাডি স্টক হয়েছে শস্য. এবং সিমিলারলি হরিয়ানাতে দেখা যায় এভারেজ রাইস আউটপুট 1.3 লাখ টন and is produced 1.9 lakh tons of straw. Use of crop harvester. These states have also experienced high level of mechanization of agricultural operations, including harvesting. In fact, combined harvesters have been extensively used for harvesting of paddy, wheat due to non-availability of labor at the time of harvesting, okay. হারভেস্টিং এর সময় এখন কি না শস্যের ক্ষেত্রে বা হুইটের ক্ষেত্রে এক লেবারের পার্টিসিপেশনটা থাকে না, লেবার থাকে না, ঠিক আছে, কেননা লেবার কস্টও বেড়ে যায়, মানুষ দিতে পারে না এই সময়টা. ইউজ অফ মেশিনস করতে হবে, ব্যবহার করতে হবে উন্নত ধরনের, এবং হারভেস্টিং হ্যাজ সিরিয়াসলি ইমপ্লিকেশন ফর ক্রপ রেসিডিউ, ওকে, ম্যানেজমেন্ট অ্যাট দ্য ফার্ম লেভেল. দ্য কম্বাইন্ড হারভেস্টার কাটস the crop well above the ground, okay, যেখানে crop combined harvester যারা রয়েছেন কাট করে দেয় ক্রপটাকে crop well above the ground, leaving behind substantial amount of stubble on the field. The machine leaves and
when the machine leaves the residue in such a state that is difficult to collect them manually. ঠিক আছে, কারণ মেশিনে এগুলোকে তুলে দেওয়া হয় এবং সেগুলোকে কালেক্ট করে না পরবর্তীকালে, যার ফলে এটা it is difficult to collect them manually. Okay. তারপরে কি বলছে যে rice straw a little economic value. The farmers found ways to collect the wheat residue as it is the highly valuable animal feed and even traded across districts. Okay. Economic user ক্ষেত্রে farmers run a chaff combine, okay, after a combined harvesting to collect swarms, straws, cut stubble and make it into the cheaper for feeding to animal directly mixed with the green fodder. ফুড রেসিডি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নয় যেখানে ফার্মার্সে যেটা করে, বাট রাইসটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, ঠিক আছে। is not used as a fodder as it is found to be non-palatable to animals due to the high silica content. Because it is little economic value animal feed and other general users, farmers are promoted to burn it, okay, on the field instead in incurring high cost and on collect it. There is a need to find sustainable technological solution that can help farmers simultaneously allow everyone to breathe cleaner. Okay, that solution like biomass production. Biomass provides safe and renewable energy. Like available Friday's straw can be effectively used for power generation ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ paddy straw, okay, which will go a long way towards the overcoming the problem of disposal of the crop residue deficit in the region. যেখানে এইসব রিজনে পাওয়ার ডেফিসিট রয়েছে, ওকে, সেখানে আমরা এগুলো দিয়ে ক্রপ রেসিডিউ দিয়ে আমরা এখানে পাওয়ার জেনারেট করতে পারি আমরা। According to data from the Ministry of New and Renewable Energy, Punjab, Haryana, যেখানে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা have not made much progress in creating the biomass based power generation. হরিয়ানা পাঞ্জাব করতে পারে না এখন পর্যন্ত, ঠিক আছে, ওই পাওয়ার প্ল্যান্টসটাকে জেনারেট করতে। মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ুতে হয়েছে এগুলো খুব ভালো। Thus there is a great potential for making investments. আমাদেরকে ইনভেস্ট করতে হবে প্যাডি স্টো বেসড পাওয়ার প্ল্যান্টে, এবং which can avoid stubble burning to a large extent and also create employment. Okay, পানি ফেলে দাও। Incorporated of crops residue, and also this can be improved soil moisture and help activate the growth of the soil microorganisms for better plant growth. যেটা সয়েল ময়েশ্চারকে খুব ভালো করে এবং অ্যাক্টিভেট করে এবং গ্রোথ করে সয়েলকে, ওকে, মাইক্রো অর্গানিজমসকে এবং বেটার প্ল্যান্ট গ্রোথ করে। হাউএভার সুটেবল মেশিনারি ফর কালেকশন এবং সুটেবল মেশিনারি কালেকশনের ক্ষেত্রে আমাদের দরকার cropping in situ incorporation of straw is required. আমাদের দরকার in situ incorporation. Further initiative can also be made to convert the removal residue. Okay, এখানে ইনিশিয়েটিভেও কি আর কিসের কথা বলা যায়, also can made to convert করতে পারবে removal residue into enriched organic matter কে, okay, through compositing. Presently limited quantity paddy straw is used
called cardboard ইউজ করা হয় কার্ডবোর্ডে মেকিং কার্ডবোর্ড মেকিং খুবই ইউজ করা হয় and in packing industries ক্ষেত্রে পেপার মিলসের ব্যবহার করা হয় new opportunities for industrial use industrial user ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় such as extraction of yeast products protein can be explored through scientific research ক্ষেত্রে there is also a need to develop rice varieties that are both rich in grain yield and high in stock quality ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় রাইস ভ্যারাইটিসের ক্ষেত্রেও আমরা খুবই দেখতে পাই গ্রেন yield এবং stock quality dual purpose rice varieties will help maintain food security ক্ষেত্রে এটা बहुत হেল্প করে এবং ফার্মার ইনকাম ইমপ্রুভ করে এনভায়রনমেন্টালি ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে তাহলে কি লার্জেস্ট এভার সার্ভে অ্যাচিভমেন্ট আমাদের ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে যখন বলতে হবে যখন মনে করতে হবে যে ন্যাশনালি কি অ্যাচিভ করছি আমরা ঠিক আছে দ্য লার্জেস্ট এভার সার্ভে অফ লার্নিং আউটকামস অ্যামং স্কুল স্টুডেন্টস covering 25 lakh students was held across India covering all the states of the country again neighboring achievement survey the largest ever survey again learning শেখার জন্য আউটকামস এবং স্কুল স্টুডেন্টসের জন্য যেখানে 25 লাখ স্টুডেন্টদেরকে কভার করা হবে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন স্থানে ঠিক আছে all the states okay students of class 3 okay class 3 class 5 class 7 from the class 8 government and government sided schools যেগুলো সেখানে টেস্ট করা হবে for the performance in terms of learning outcome তারা শিখছে কতটা সেটা আমরা টেস্ট করব ঠিক আছে learning outcome developed by the National Council of Educational and Research and Training okay NCRT in maths language science and social studies social science কে আমরা দেখব sorry commenting on this exercise the National Achievement Survey Union Ministry of Human Resource Development HRD Minister Prakash Javadekar said কি বলেছে NAS is a treatment transparent and credible exercise done okay under the third party verification 25 lakh students actually turned up for the test district wise learning report cards will be now prepared করা হচ্ছে district wise so we will design software এর মাধ্যমে analytical reports will be also be prepared within the analysis reflecting the disagreed learning levels the exercise is expected to help identify problem areas and facilitate better planning for the future NGO Pratham's last annual status of education report okay NGOs की SR annual status of education report for rural India documented the deficit on learning levels among the school children যারা পারছে না পড়াশোনা তাদের জন্য এটা দেখা হবে Tejas HAL Tejas is Indian single jet engine okay single jet engine এবং multi role fighter designed by the aeronautical ADA aeronautical developmental agency ঠিক আছে and Hindustan Aeronautics Limited for the Indian Air Force and Navy it come from the light তাহলে এটাকে মাল্টি রোল লাইট ফাইটার যেটাকে অ্যারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এবং HAL হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড ADRHL ওকে তো এবং অল ইন্ডিয়া ফোর্স অ্যান্ড নেভি ওকে এর জন্য it come from the light combat program aircraft program which began in 1980s to later India's MiG-23 fighters
রিপ্লেস করা হবে ইন্ডিয়ার MiG-21 ফাইটার্সকে। ওকে, লাইট কম্ব্যাট এয়ারক্রাফট ওয়াজ অফিসিয়ালি নেমড তেজস ইন 2003 এর বলা হয় মিনিং রেডিয়েন্ট। ওকে, ইন সংস্কৃত বাই দ্য দেন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। তেজস MK2 অ্যাডভান্স ভার্সন। ওকে, বাবরি মসজিদ, সরি গলাতে আর শক্তি নেই, ঠিক আছে, তো গলা ধরা যাচ্ছে। তো প্রায় 1 ঘন্টা বকলাম, ঠিক আছে, তো আর ভালো লাগছে না, 20টা পেজ শেষ করলাম, ঠিক আছে। তো আবার পরের স্লাইডে আমরা ডিসকাস করবো, ঠিক আছে। এইগুলো বাকি রয়েছে এখন, তেজস বাকি এই বাবরি মসজিদের পরে মুদ্রাটা পোর্ট সম্বন্ধে জানতে হবে, ঠিক আছে। তো আমরা এতটা পড়লাম তেজস পর্যন্ত, ঠিক আছে, 20টা স্লাইড কমপ্লিট করলাম, আরও 40টা 40-40টা রয়েছে।